Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Rieccoci ancora con Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Allora, abbiamo perso un sacco di tempo nel video precedente, sinceramente. Tutto questo discorso qua del travestimento da Raikov, insomma, quello che è. Vabbè, adesso siamo pronti per andare nell'ala ovest, dove si trova Sokolov. Beh, capite che uno non poteva... lo Shagod, guardatela. Cioè, capite che uno non poteva arrivare fin qua senza travestimento, quindi, cioè, è giusta sta cosa. Vedrete, ragazzi, vedrete. Ma io volendo qua posso anche andare di qui, No, stavolta qua si aprirà poi dopo, sono sicuro. Adesso ci sarà una bella sorpresina, purtroppo, mi anticipo già. Nonché una delle cutscene più belle di tutto il gioco, se non la più bella, anzi probabilmente la mia preferita. Vediamo se parte subito o meno. Corridoio alla ovest. Vabbè, non stacco il video qui perché non avrebbe senso, cioè. Tanto siamo nell'ala ovest, farò un video unico. Però attenzione qua, perché qui avevo sempre un'ansia, avevo di essere beccato. Vediamo se ci fanno passare subito. Ah, cazzino. No, semi cutscene. Sir. Per questo posto. Però mi sa che parte la cutscene adesso. Eh sì, ragazzi, mettiamoci comodi, popcorn alla mano, o quello che è, acqua naturale, gelato proteico. Ragazzi, gustiamoci questa cutscene perché io adoro questa cutscene, è un capolavoro assoluto. Perché succederà di tutto ragazzi, succederà di tutto in questa cutscene. Non vi dico niente però, basta. You can count on me. Giuro, non parlo, What about the philosopher's Da legacy? adesso non parlo più. I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't! Oh. Ma Snake non può farsi vedere perché veramente Iva sta facendo una sera il doppio gioco. You're the man from the CIA. Cioè deve fingere di essere appunto la What are you cattiva. doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late. Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2?
To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. Incredibile, A ragazzi. completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Volkin is planning to mass produce them based on Minchia. that prototype. Minchia Volkin. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But Just tell me what I need to do to destroy this place. all right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago.
Eva? Eva. No, that's not her name. Her name is Tatiana. E già lo sapevamo questo. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No, I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. Questo è vero. To be honest with you, I'm tired. Every day I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Esatto, incredibile. Every day, without sleep, Incredibile, davvero incredibile. without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Aia, aia. E qui inizia il cinema. Dove porta? Capisce Volkin. Major, what are you doing here? Capisce subito il I've been waiting for Volkin. you in my room. C'è qualcosa che non va. Non può neanche parlare perché... Oh cazzo! Ancora. Non può neanche parlare perché chiaramente... Tradisce subito. Who are you? Aia. Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. Aia. Bastardo. Guardate il CQC.
is this fairy disguise? It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Ecco qua. Ma son cazzo. Stay out of this! Cioè, guardate cosa fate i boss. Cioè, piuttosto... I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? Some kind of No, judo. it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Esatto. Splendid. E già lo sapevamo anche questo. I'll take it from here. Il problema è che The Boss, per quanto ci voglia bene, Are you going to kill him? ha paura che davvero lo Of uccida. course. But first, I will make him pay for hurting Ivan. E qui The Boss non può fare niente, assolutamente. Non può assolutamente fare niente. Mi dispiace un sacco, le dispiace perché comunque Snake è il suo discepolo. Cioè, vedete com'è dispiaciuta, cioè. Qui Volgin è una furia, una furia. È scatenato, ragazzi. Scatenato. Minchia. Che botto gli ha dato. Impressionante. La cattiveria del Volgin. La forza del Volgin. L'arroganza. Il concetto di umiliazione. Salvare sì, direi proprio di sì. Grazie, la situazione è gravissima, gravissima. Siamo in balia del Volgin. Io non vedo proprio come possiamo uscirne vivi da qua. Tell me, Stop it! who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Mamma Khrushchev's mia. lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! that. Mamma mia, ragazzi. Impressionante. Lo sta ammazzando letteralmente. Cioè, sentite che colpo ci sta tirando il Volgin. I guess he's dead. Minchia. Cioè, in qualche modo forse siamo ancora vivi, ma... Cioè, non si sa neanche come, se lo siamo. E quella è una Now cosa... then,
hope you prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? Cioè? You're a tough one, my friend. A lesser man would be dead by now. No, poco ma sicuro questo. Se non fosse una leggenda, This ought to be interesting. Snake sarebbe già... un altro sarebbe già morto, appunto. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Sì. Or Sokolov? Un po' Or tutte e maybe due. it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? Minchia. You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. C'è un bagno di sangue, ragazzi. Un bagno di sangue. Here's where the fun really begins. Aia. Thunderbolt in azione. My body carries an electric charge of 10 million Minchia. volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the philosopher's legacy, isn't it? Guardate il corpo di Snake. Mamma mia. Il Volgin. Cazzo, pure Ocelot. Yes, yes. Let yourself go. Pure Ocelot comincia. That's what I want to see. Comincia a non restare indifferente. Anche lui è impassibile, freddo. Minchia, Beboss è devastata, cazzo. Cioè, Beboss è proprio. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Train by me. Admit it. We're after the location of the legacy. The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. Philosopher's legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. Ah, sarà un'informazione. You'll never live rot it. What's this? A transmitter? Trasmettito. Who's responsible for this? Tatiana. I am. Per I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. Ma vedete questa cosa che frega What do you Beboss. want me to do? Il Let's fatto, see. il fatto che comunque è il suo allievo, giustamente.
cut out his eyes. Minchia. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. Sì, You made him a soldier, and now you will unmake him. cioè, la Yes. follia del It'll make for a Volgin. touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. Voi pensate che The Boss possa fare una cosa del genere? Io ne dubito fortemente che The Boss possa fare una cosa del genere. Che Snake è ancora vivo, eh. Come può essere una cosa del genere? Ma in qualche modo è ancora vivo. Stop! What is it, Tanya? Io non penso proprio He's che suffered enough. Well, well. Io non penso proprio che The Boss Why are you protecting avrebbe him? mai fatto una cosa del genere, comunque. Cazzo. That smell. Tatiana, Qui che capisce. È qui you're che the capisce. spy. Eccolo qua. What are you talking about? È lo stesso profumo che sentite. Aspetta, vediamo perché. I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. Cazzarola. Guarda adesso. Perché questa è. Oh. Sarebbe morta. There, satisfied now? Un occhio l'ha perso. Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? In qualche modo sì. È pazzesco, ma siamo sopravvissuti. Watching this has made me realize something. Che cosa? It's really not that bad. Minchia, questo è pazzo completamente. It's the ultimate form of expression. Questa cazzina, ragazzi, è capolavoro assoluto. You got lucky this time, Tatiana. Cioè, veramente vada un'umiliazione continua, Snake, in questa cazzina. Un'umiliazione totale, proprio. Sbeffeggiato da tutti, proprio, cioè... 140... Run! Sì, ma perché c'è zoppato, però, scusatemi.
prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Ok ragazzi, dopo questa lunghissima cutscene, ma stupenda, cioè capolavoro assoluto di cutscene, la più bella del gioco, proprio in assoluto, per quanto mi riguarda, perché c'è tutto in questa cutscene. C'è l'apice, diciamo, della situazione più estrema, nel senso, sia dal punto di vista dello Shagod, di Sokolov, e poi chiaramente la tortura immensa che Snake deve subire. Una sorta di sbeffeggio che riceve da tutti quanti i villain sostanzialmente. Cioè Volgin che si diverte letteralmente come un pazzo, diciamo, ad ammazzarlo. Ocelot anche lui che in un certo senso gli ha cavato un occhio, cioè scusatemi, che voleva ammazzare Iva in un certo senso, anzi voleva giocare alla fortuna con Iva, con la roulette della pistola, e sarebbe morta Iva sostanzialmente, quindi si è dovuto subire, cioè si è dovuto anche ha dovuto subire anche il colpo all'occhio Snake, poverino, si è visto. Poi The Boss anche lei, che le ha sparato un colpo alla gamba, insomma, cioè veramente qui Snake è proprio il concetto di umiliazione più totale. In più l'umiliazione anche per la situazione in cui ci troviamo, nel senso che comunque lo Shagod ormai è completo, la fase 2 è completa, e si è visto gli effetti che avrà sul mondo una cosa del genere, cioè 10.000 km di portata dei missili, praticamente vuol dire fine della guerra fredda, il mondo nel caos praticamente, e il Volgin vuole anche produrli in serie, questi Shagod, cioè ragazzi, veramente, cioè siamo veramente agli estremi della proprio nel cuore del gioco adesso, cioè ok, già lo eravamo, ok, ma qui è una sorta di climax a livello di trama proprio. Comunque il gioco è ancora ben lontano dal... no, beh, ben lontano no, però manca ancora un bel po' per essere finito. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.